right, so let us study Bhagavad Gita. Так, давайте изучать Бхагавад-гиту. All glories to Srimad Bhagavad Gita. All glories to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Все слова Шримад Бхагавад-гиты и все слова Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупад. So we just finished chapter 6. Now we're beginning chapter 7, knowledge of the Absolute. Мы только что закончили 6 главу, и теперь начинаем 7 главу знания Абсолюта. Now hear, O son of Pritha Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Сейчас, о сын Притхи, ты услышишь о том, как, занимаясь йогой в полном сознании Кришны и сосредоточив на мне свой ум, ты сможешь постичь меня, освободившись от всех сомнений». So a lot of points here. Number one, this is how one should practice yoga. Здесь говорится о множестве моментов, и один из которых — это как человек должен практиковать йогу. It's unfortunate that almost nobody even knows what yoga is. К сожалению, практически никто не знает, что на самом деле представляет из себя йога. We've talked about that many times. Мы много говорили об этом. And with the idea yoga is hatha yoga, one could read Bhagavad Gita and say, well, I don't see anything in here about yoga. И то, что человек может думать, занимаясь хатха-йогой, если он прочитает Бхагавад-гиту, и он может так сказать, что я не вижу, как это связано, не вижу здесь ничего о йоге. I mean, there's a lot of talk about yoga, but I don't really see where it is. То есть я вижу, что здесь много говорится о йоге, но не вижу ее. Где No она здесь? instructions on how to stand on your head. Здесь нет наставления о том, как стоять на голове. So, yeah, yoga is probably one of the most misunderstood subjects in the world. Йога — это, вероятно, один из самых один из тех предметов в мире, который наиболее люди, то есть, не понимают. So in chapter 6, which we just finished, especially at the very end, Bhaktivedanta Prabhupada was clearly outlining yoga. И в 6 главе, которую мы только что закончили, особенно в конце этой главы, Бхактивиданта Прабхупад очень ясно говорил о том, что такое йога. Okay, so one should practice yoga. I mean, if you read Bhagavad Gita and hear Krishna's instruction, that's very obvious. И очень очевидно, что Кришна здесь говорит, что человек должен заниматься йогой. Это его наставление. But when Krishna is speaking of yoga, he's speaking of linking with the Supreme, linking with Him. Когда Кришна говорит о йоге, то он говорит о том, чтобы человек восстановил связь с Ним, с Верховным. So we learn there's different categories of yoga, like kind of one leads to the next, to the next. И мы узнаем, что существует несколько категорий йоги, которые одна ведет к другой, следующая ведет к третьей и так далее. Karma yoga at the beginning. Начало карма — это карма-йога, Then jnana yoga. затем гьяна-йога, And Astanga yoga. аштанга-йога And ultimately Bhakti yoga. и в конечном итоге бхакти-йога. And it was very well established. Bhakti yoga is the highest yoga system. И об этом ясно было сказано, что бхакти-йога является высшей системой йоги. One who is practicing Bhakti yoga is automatically practicing it with his consciousness on Krishna. И тот, кто практикует бхакти-йогу, автоматически в своем сознании практикует ее с Кришной. Look, Bhakti yoga is devotional service. Бхакти-йога — это преданное служение.
Devotional service to who? Преданное служение кому? And of course, Krishna. Конечно же, Кришне. If you want to say God, that's completely correct. Если хотите сказать Богу, то это совершенно правильно. I mean, Lord Jesus Christ, the great Bhakti yogi, as far as we know from the teachings of his that we have, he did not use the name Krishna. Иисус Христос, великий Бхакти-йог, из тех учений, которые у нас есть, мы знаем, что он не использовал слово Кришна. Because he was speaking to a certain group of people, and he referred to the Lord as Father. Поскольку он общался с определенной группой людей, и он обращался к Богу как Отец. But he was saying the same thing, always be conscious of the Father. Но он говорил, что необходимо всегда осознавать, думать об Отце. So, practice yoga in full consciousness of me, with mind attached to me. Занимаясь йогой в полном сознании Кришны, сосредоточив на мне свой ум, ты сможешь постичь меня. So the process of Bhakti Yoga is a transcendental scientific process to make it so our mind becomes attached to Krishna. Процесс бхакти-йоги — это трансцендентный научный процесс, который ведет к тому, чтобы мы сосредоточили наш ум на Кришне. And by doing that, according to Krishna, you can know me in full, free from doubt. И согласно Кришне, поступая таким образом, ты сможешь постичь меня, освободившись от всех сомнений. Because Krishna allows you to know him in full. Поскольку Кришна позволяет вам постичь его полностью. Krishna is attracted to devotion. Кришну привлекает преданность. And he wants that person who is fully conscious of him and his mind is attached to him. He wants that person to know him. И он хочет, чтобы такой человек, который полностью сосредоточен на нем и осознает его, чтобы он был привязан к нему. See, Krishna knows everybody perfectly, but we don't know him. Кришна всех знает в совершенстве, но мы не знаем Кришну. But he wants us to. Но он хочет, чтобы мы знали его, So this постигли. is how one can achieve that. И это то, как человек может достичь этого. Okay, let's read the purport. Так, давайте прочитаем комментарий. In the 7th chapter of Bhagavad Gita, which is this chapter, the nature of Krishna consciousness is fully described. 7 глава Бхагавад-гиты, то есть эта глава, рассказывает о природе сознания Кришны. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Кришна исполнен всех достояний, и в этой главе рассказывается о том, как он проявляет свои достояния. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. Здесь также идет речь о 4 типах удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и о 4 типах несчастных людей, которые никогда не придут к Кришне. And when Bhaktivedanta described 4 kinds of people that become attached or 4 kinds that don't, he's not talking about different species, he's talking about different consciousness. И когда Бхактивиданта здесь говорит о 4 типах удачливых, которые обращаются к Кришне, и о 4 типах несчастных, которые никогда не придут к Кришне, он не говорит о различных видах, он говорит живых существ, он говорит о видах сознания. In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul, which is capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas. В первых 6 главах Бхагавад-гиты рассказывалось о том, как живое существо, которое является нематериальной духовной душой, может достичь самоосознания с помощью различных методов йоги. At the end of the 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga.
В конце 6 главы Кришна со всей ясностью заявил, что тот, чей ум сосредоточен на Кришне, иначе говоря, тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, находится на высшей ступени йоги. We just studied that. Krishna declared this as the highest form of yoga. Мы только изучили это, Кришна провозглашает это, что это является высшей системой йоги. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Только сосредоточив ум на Кришне, мы можем полностью постичь абсолютную истину. And only Bhakti-yoga awards that, gives one that opportunity. И только Бхакти-йога предоставляет такую возможность. So again, it's obvious this is the highest form of yoga. И опять же, очевидно, что это является высшей формой йоги. See, it's said that the goal in life is to come to know the Lord. Сказано, что целью жизни является прийти к познанию, то есть постичь Кришну, постичь Господа. Right now, we've completely forgotten the Lord. И на данный момент мы полностью забыли о Господе. Don't know the Lord at all. Совсем его не знаем. So the goal in life is to come to know the Lord, and this is how one can achieve that. Поэтому цель жизни — это познать Бога, и это как и этого можно достичь. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Только сосредоточив ум на Кришне, мы сможем полностью постичь абсолютную истину. Impersonal Brahma-jyoti, or localized Paramatma realization, is not perfect knowledge of the absolute truth, because it is partial. Осознание безличного Брахмаджоти или локализованной параматмы является неполным, но лишь частичным осознанием абсолютной истины. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. Полностью осознать абсолютную истину значит овладеть наукой Кришны, и человеку, обладающему сознанием Кришны, открывается все. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. Полностью развив в себе сознание Кришны, человек понимает, что Кришна вне всяких сомнений является высшей ступенью познания. And that's important to understand. Beyond any doubts. И это очень важно понимать, что вне всяких сомнений. I've known people that have seemingly followed this process for years and still were not sure that Krishna was God. Я знал многих людей, которые в течение многих лет кажется, что они следовали этому процессу, но тем не менее не полностью были уверены, что Кришна является Богом. Or even if there is a God. Или что Бог в принципе существует. So obviously they were doing something wrong. Очевидно, что они делали что-то неправильно. Lack of sincerity, lack of determination, offenses. Недостаток искренности, решимости, оскорбления. Not following the rules and regulations. Неследование правилам, предписаниям. All of these things are necessary. If we go away from this very narrow path, really, then we'll never be successful. Все это необходимо, и если мы не оставим этот узкий путь, то мы никогда не добьемся успеха. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. Различные методы йоги не более чем этапы пути, ведущего к сознанию Кришны. One who takes directly to Krishna consciousness ultimately knows about the Brahma-jyoti and the Paramatma in full. Тот, кто занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны, автоматически получает полное знание о Брахмаджоти и Параматме. I mean, we've been taught this from the very, very beginning. Нас обучали этому с самого начала. At least I was. I don't know what you were taught. Во всяком случае, меня этому учили. Я не знаю, чему You учили should have вас. been taught this from the very beginning. One can know everything in full
namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. Метод сознания Кришны дает человеку возможность познать все, абсолютную истину, живых существ, материальную природу и все, что с ними связано. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. Поэтому человек должен начать заниматься йогой так, как предписано в последнем стихе 6 главы. So let's go back and read that last verse. Потом давайте вернемся и of the прочитаем 6th этот chapter. последний стих 6 главы. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshiping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. И из всех йогов тот, кто, обладая непоколебимой верой, всегда выполняет мои указания, думает обо мне в глубине своего сердца и служит мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со мной в йоге и превосходит всех прочих трансценденталистов. Таково мое мнение. So that's what Bhaktivedanta is referring to. Это то, о чем говорит Бхактивиданта. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. Поэтому человек должен начать заниматься йогой так, как предписано в последнем стихе 6 главы. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно, занимаясь 9 видами деятельности в преданном служении, первым и самым важным из которых является Шраванам. And hopefully, most of you know that Shravanam is hearing. Надеюсь, что большинство из вас знает, что Шраванам значит It all слушание. begins with hearing. You can't chant without hearing. You can't understand without hearing. Nothing is available without hearing. Все начинается со слушания. Вы не можете знать об этом, не услышав это. Вы не можете воспевать, сначала не услышав. И ничего не произойдет, пока вы не услышите. The Lord therefore says to Arjuna, Tat Shrinu, or hear from me. Поэтому Господь говорит Арджуне: Тат Шрину, слушай меня. And again, Krishna makes it very clear. You should hear from me, not other places, not other people. Опять же, Кришна дает ясно понять, что вы должны слушать от меня, не из других мест, не от других людей. I mean, if that's, let's say, if we want to be successful, that's what we have to do. Hear from Krishna, not every other person who has something to say. И скажем так, что если мы хотим достичь успеха, то мы должны слушать Кришну, а не других людей, у которых есть что сказать. And when you are hearing from Scripture, you're hearing from Krishna. И когда вы слушаете Писание, то вы слушаете Кришну. I should clarify that. Bona fide, authorized Scripture. Я должен это пояснить. Истинные, авторитетные Писания. When we are hearing from Krishna's pure representative, that's hearing from Krishna. Когда мы слушаем чистого истинного представителя Кришны, то это также является... мы также слушаем Кришну таким образом. So yeah, we have to arrange our lives so it happens like that. Поэтому, да, мы должны устроить свою жизнь так, организовать ее так, чтобы слушать. No one can be a greater authority than Krishna. And therefore, by hearing from him, one receives the great opportunity for progress in Krishna consciousness. Нет авторитета более великого, чем Кришна, поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность полностью развить в себе сознание Кришны. One has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart, puffed up with academic education. Поэтому духовное знание должно быть получено непосредственно от Кришны или от его чистого преданного, а не от выскочки атеиста, который кичится своей образованностью. Yeah.
In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the second chapter of the first canto as follows. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютно истины, описан во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам. Quote, to hear about Krishna from Vedic literatures, or to hear from him directly through the Bhagavad Gita, is itself righteous activity. Цитата. «Слушать повествования о Кришне, изложенные в ведических писаниях, или слушать слова самого Кришны, увековеченные в Бхагавад-гите, значит заниматься благочестивой деятельностью». And the reason we hear directly from Krishna through Bhagavad Gita is Krishna's the speaker. И почему, когда мы слушаем Бхагавад-гиту, мы слушаем непосредственно Кришну, то потому что Кришна тот, кто говорит Бхагавад-гиту. It's Krishna telling us about himself. Здесь Кришна говорит нам о самом себе. Telling us about what we should do. Telling us about what true spiritual life is. Говорит нам о том, что мы должны делать, и о том, что такое настоящая духовная жизнь. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best-wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого живого существа, как его лучший друг, очищает сердце преданного, который неустанно слушает повествование о нем от материального, слушает повествование о нем. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. То есть очищает сердце преданного, который неустанно слушает повествование о нем от материальной скверны. Таким образом, преданным естественным образом пробуждается трансцендентное знание. I've had some people over the years after a lecture, after hearing this knowledge, for the first time, they would say, somehow I just already felt I knew this. Я часто на протяжении многих лет слышал от людей, которые получали это знание, и в первый раз они говорили, что каким-то образом они знали об этом. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. Слушая повествования о Кришне, изложенные в Шримад Бхагаватам, слушая рассказы преданных о Кришне, человек начинает заниматься преданным служением Господу. Now we have to understand this is the person who's sincere. Мы должны понимать, что здесь идет речь о человеке, который искренен. Many people, they've heard Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, and it seemingly didn't have an effect on them because they weren't really interested. Многие люди слышали Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, но каким-то образом на них не оказало это большого какого-то эффекта, поскольку они не были на самом деле заинтересованы. Or they read this Bhagavad Gita as it is, and then they will go and read an impersonalist version of the Bhagavad Gita and may like it better because it says what they want to hear. Или они сначала читают Бхагавад-гиту, как она есть, а затем читают Бхагавад-гиту имперсоналистов, и они говорят, что она им нравится больше, поскольку в ней говорится о том, что им нравится, о том, что им хотелось бы услышать. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished. Занимаясь преданным служением, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества, и таким образом постепенно освобождается от вожделения и жадности. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly.
Очистившись от этой скверны, кандидат в преданный достигает уровня чистой благости и, вдохновленный преданным служением, постигает науку Бога во всех ее аспектах. Thus, Bhakti Yoga severs the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of asamsayam samagram, understanding of the supreme absolute truth personality of Godhead. Так Бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, который сразу же поднимается на уровень асамшаям самаграм и постигает высшую абсолютную истину, личность Бога. That's from Srimad Bhagavatam 1, 2, 17 through 21. Это Шримад Бхагаватам 1, 2, тексты 17-21. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotees in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. Таким образом, постичь науку Кришны можно только слушая Кришну или его преданных, обладающих сознанием Кришны. There's a word here that we should not miss. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotees in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. И здесь есть слова, которые мы не должны упустить, что таким образом постичь науку Кришны можно только слушая Кришну или его преданных, обладающих сознанием Кришны. Not other ways. It's the reason some people don't like these teachings is because it's so specific. Никаким другим образом. И причина, почему why people don't like this, why people don't like this, и причина, почему людям не нравится, это потому что здесь все сказано, то есть конкретно. But the sincere person will be so appreciative because it's very clear, it's very scientific, and it's very specific. Но искренний человек оценит это, поскольку здесь все очень ясно сказано, научно и очень конкретно. See, this teaching is not just another teaching. Это учение не просто какое-то еще одно учение. That's how people often take it. Oh, this is nice, but they like to hear about this other teaching and some other teaching. Часто люди воспринимают это таким образом. О, это хорошее, то есть учение, очень мило, но они хотят узнать также и о другом учении, и еще о третьем и так далее. They even have the nerve, really, to say it's all the same. Everybody's saying the same thing. И они так говорят, что это все то же самое, что все это одно и то же. When it couldn't be more different, but they say everybody's saying the same thing. Когда оно явным образом отличается от всего остального, но они говорят, что это все одно и то же. And that way they feel comfortable. Таким образом они чувствуют себя комфортно. Doesn't matter who you hear from. Неважно, от кого вы слушаете. Just hear from anybody, go anywhere, do anything you want. Слушай кого угодно, отправляйся куда угодно, делай то, что хочешь. It's all the same. Все одно и то же. But a sincere person, after hearing just what we read, will eliminate all the other things because he knows, no, this is the only way to actually come to know Krishna. Но искренний человек, после того, как услышит это, он устранит все остальное, уберет все остальное, поскольку он будет знать, что это единственный способ, как можно прийти к Кришне. Okay, let's end with a kirtan. Так давайте завершим киртаном. Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale
Bhutale Srimati Siddha Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Krishna Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Siddha Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Tita Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gaura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharane Nirvatsecha Sonyavati Pashacha Detsitarini Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine
Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Jai Bol, Jai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Bol, Jai Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol,
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Saraswati Nanda Paramahansa Iti Namine Siddhanta Swami. Thank you very much, everyone, for joining us for the Bhakti Yoga course. Так, большое всем спасибо за то, что присоединились к нам на курс Бхакти-йоги. And we thank our Chintamani studio and Slava. Благодарю нашу команду Чинтамани и Славу. And tomorrow night is the Thursday night yoga sound evening. И завтра у нас вечер звуков йоги в четверг. And of course, we wait for you there. Конечно же, будем вас там ждать. Remember, to come to know Krishna perfectly, according to Krishna, one has to engage in the process. Bhakti Yoga, Smaranam is the first stage, Kirtanam is the second stage. Помните, чтобы постичь Кришну, согласно Кришне, человек должен следовать пути Бхакти-йоги, и первый уровень это обязательно, первое это Шраванам и также Киртанам. So, we'll do that tomorrow night. Мы будем это делать завтра вечером. Okay. Take the mantras with you on your lips and your minds and in your hearts. Так, возьмите мантры с собой на ваших устах, в ваших умах и в ваших сердцах. All the very best. Namaste, Haribol.